हॅलो एवरीवन, गुड इवनिंग. मारिया मिनेजीस उलयता. आमी आज हांगा सगळीं एकठांय जाल्यान आमचे हे कारोना बँक आहा ते मत जावन आल्दोना व्हरूंक सोदता. आमकां हे बँक हांगा पयले सिंडिकेट हाडले, आयताचे चालू आसताले, लोकांक दीस सादूस सगळे बऱ्याक पडटाले. आतां मागीर ते कॅनरा मत जाले. आतां कॅनरासान आतां कारोनासान ते आल्दोना व्हरूंक सोदता. आल्दोना व्हेले जाल्यार आमकां हांगा सिनियर सिटीजन जायतो लोक आहा, तांकां सगल्यांक त्रास जातात. तांकां कितें बॅलन्स चॅक करूंक जाय, तांचे स्किमीचे पयशे आहा कितें आहा तांकां येवन हांगासर चॅक करतात. ती म्हयन्यान 2 फावटी 3 फावटी, कित्याक तांकां बँकाच्यो मॅसेजी येनात, थोड्यांक येनात. ती मागीर हांगासर येतात 4-5 फावटी. तांकां आतां हे आल्दोना वचोंक जावचें ना, तांकां त्रास जातले. अबाव 80 इयर्स पासून हांगा लोक आहा, सिनियर सिटीजन कितलो आहा लोक हांगा, तांकां सगल्यांक हांगा जाय. आनी आमकां खूब गरज ह्या बँकाची. हे बँक आसून आमकां खूब फायद्याक पडला आनी आमकां बऱ्याक पडटा. स्टाफूय आमकां बरो आसता, आमकां बरो हें करता. कोणाक हेल्प करूंक जाय, कोणाच्या घरा वचोंक जाय, कितें करूंक जाय ते वेतात. कोण बेड रिडन आहा तेंच्या घरा वेता. सगल्यांक आमकां बऱ्याक पडटा. ताका लागून इतलो आतां आयज आमी काल्लूस आमचो MLA काल्लूस बाबाक आपयला. ताजे लागीं आमी रिक्वेस्ट करतात की आमकां बँक हें जाय, आमकां हें बँक गेल्लें नाका आनी हे सगळ्या लोकांक जाय हांगासर. देखून पळय आतां कितें जाता. एक रिक्वेस्ट सगल्यांक गो. थँक्यू. I think I will go not so long in a pass alone, but it cannot be helped. It is nice to tell you all that Honorable MLA Advocate Carlos is here with us. He's here to give us listening ear and hopefully to take our grievances, our worries, our problems ahead with regards to the shifting or merging of the Carona branch of Syndicate Bank now Canara Bank. Hello, good evening everybody. आयज आमी AMECN जिपेरा कारोनाच्यान उलयता. आमी आयज हांगा जमल्यान कित्याक आमकां हे बँक पळय जी आसा सिंडिकेट बँक ते हांगा बंद जावपाचें आसा. पूण हांगा ते उखडलेले कित्याक ते जाणट्यांक लागून सिनियर सिटीजन्स आनी बाकीचे कोण लागीं कोणाक जायना चलोंक बिलोंक तांकां कितें बसता उखडलेले. पूण आमी आमची मागणी आतां आसा की ते आमकां चालू दवरचें, हांगा बंद ना करचें. देव बरें करूं. तुमचो अकावंट आहा बँकान? हय हा. म्हाजें नांव अर्चना, कारोना रावता. आमकां सिंडिकेट बँक लागीं जाय म्हणून आमी हांगा जमा जाता. आनी जाणट्यांक वचपाकूय बरी पडटा, लागीं आसा म्हणून आमी सगळीं जाणां आमकां ती बँक हांगाच जाय अशी आमकां मागणी. कितें आयकून येयला तुमकां खबर आसा? बँक वयता अर्जंटा वयता म्हणून आमी आतां जमा जाले. आमकां आतां ती हांगारूच जाय म्हणून आमी सांगपाक म्हणून हांगा एकठांय जाले आतां सगळीं. And of course, we would like our help from our MLA sir, Advocate Carlos. We would like a help from them to propose to them to say that not to move this bank from one to another. If this remains over here, it will be an easy go for the elderly people as well as for the people beyond them. Now that the youngsters have gone out, okay, and the middle-aged people are also getting old, it is going to be easier for them. And the numbers have been quite more. I'm sure not all could be able to come over here due to the rains and shown up. But quite a lot of people have shown up over here. Okay, so it would have been better if the others also had to come and show up their faces, how many people were wanting this bank to be over here. Okay, and I thank you all of your people coming and showing up. And also I would thank those who have not come, because unfortunately they won't be able to come because of their age. They are old and they don't have anybody to drop them over here.
Okay, I'm sure Mr. Advocate Carlos will help us on to this. Thank you very much. God bless you. Good evening. The meeting for the stopping of the bank is going on. We have spoken about the we have spoken about the bank and the hardship that a senior citizen gets through. So we have also taken an advice from Mr. Carlos that he will go and speak to the manager of the bank and see what he can do forward to help the senior citizens of the villages of Aldona, Carona, Carona, Ekoshi, Olavli and Kitla and All area, full area. all surrounding areas. Okay. So Okay, what are the difficulties then if they shift? It is the old age people that has to take the bus, go to the Aldona bank and withdraw the money. Here it's been very easy for them. It's been closer. They can also, if they do not get a bus, they still walk the distance and come to the bank where they can withdraw the money. Their children are abroad, there's nobody at home. They have to cook, they have to look at their fields, they have to look at the children behind, and that's the difficulties that they are going through. So what is the assurance now came to? The assurance that we have got from Mr. Carlos that he is going to speak to the director of the bank and to the manager of the bank to hold the bank back into Carona so that it's going to be easier for the senior citizens. Thank you. I think now since we have started, I'll start with the purpose. We have all got together here for a particular reason. We come from all religions, all races, all so we had one as a bank, and we still have one bank in Carona. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, Mr. Carlos. Of the village and around the village, most of the people that are abroad had to send their money to their elderly parents who could not travel from the village to Aldona city, to the bank in Aldona. And eventually, the banks were open around 8 o'clock, and the buses were also flying from the villages to the Aldona city, where the people could collect the money from the bank and get their marketing, and with the return bus they used to come home. And this bank was very close to them, where they could go, do their work in the morning and go back and do their cooking at home. It was very easy for them. Especially the elderlies who were at home looking after their house and their fields and their children also. So this was an easy go for them where they could. माझें नाव रेजनाल लोलो आणि बँकाची मिटींग आली कॅनरा बँकाची पूण आमी रिजन नगो कित्याक लागून ते बँक शिफ्ट करता ते ऑन दीस रिजन वी केम एंड वी गॅदर्ड हियर वी वॉन्टेड टू नो वॉट एक्झॅक्टली द रिजन वाय द बँक इज गोइंग टू शिफ्ट to Aldona, because we have senior citizen people. More than that, we have NRE accounts here, saving accounts here, pension people are there. So all the accounts are here.
so many accounts, but still we don't know exactly what is the problem and situation. So today's meeting they brought it for us to find out what is exactly and what we want. If the banks are taking out from here, we can withdraw the banks from Canara Bank, all the accounts, and we can transfer it to another bank. We can bring it so that there will be loss for the bank, Canara Bank. So we want the Canara Bank here because the people are very close to here. So there are many people from Marfa, Olavi, then Ekoshi, then Carona. All these people are coming and investing in this bank. Before it was the income was very low. According to the reliable sources, I got the information that around 30 crores is the people money is there. NRE accounts and normal accounts and pension people they are getting. So we want the bank to be here. My name is Josie Penalty. I am from Carona Lakde. The meeting was very good. Okay. What was the very decision? nice. Actually, what was the problem here? Problem of the Canara Bank. What It happened? is shifting. Shifting. Okay. Yeah. So you So we want? don't want to change the bank. So what is the meeting and what happened? The meeting was nice. It was nice, interesting. Okay. And what is the decision now? Decision what? What is the point is discussed here? Like you want a bank here? Yeah, we want. Taken away from your doorstep, then something white happened. Number two, the banking must be convenient and accessible. And हे दोन वस्तू खात जाल्यार कॅश फ्लो फायदो बँक आल्दोना गेले जाल्यार तुमकां दुसरो ऑप्शन आसा. स्टेट बँक आहा, HDFC बँक आहा आनी कितें बँक आहा. कित्याक ते बँकेक दिसोन करूं तुमी. सो आमी ताका सांगपाक जाय नो अनफेयर टर्म्स ताका सांगपाक जाय दॅट तुम्ही आमी बँक दिसोन ती काडली जाल्यार आमी सगळे अकाउंट बंद करून आमी दुसऱ्या बँकाक घालता. हांव एक सांगता बट करून आमचें कित्याक तें सांगता तें तुमचें अकाउंट ब्लॉक जाता. एक फावटी अकाउंट ब्लॉक जालें बँकेन धाडटा आनी बँकेन परत काडटा. हांव सांगता जाणा कितें जाता तेंचें. तेका स्टॅटिस्टिक्स मागतात स्वता वता कितले अकाउंट केले कितले पयशे काडले आनी जे ना जाले सगळे गेले जाले ते कोर्टान प्रॉब्लम व्हडलो आसा. सो आमी मागीर फर्म रावपाक जाय. हांव वयतलो ना डिविजनल मॅनेजर प्रॉपर्टी वयतलो आनी सांगता अशें प्रॉब्लम आहा. पंचायत पासून रेजोल्युशन येयला तुमचो पावर आसा बँकाचो ब्रांच ना दवरपाचो शिफ्ट करपाचो न्ही कित्याक लोकांक आतां पळय कितले लोक आशिल्ले भुरगे आशिल्ले तरणाटे आशिल्ले आनी लोक जाणटे बसताले आनी जाणटे लोकांक पासून ट्रॅव्हलिंग करपाक वचपाक टायम घेवपाक लॉस सोडून लॉक करून कित्याक थोडे लोक एकटे आहाय ती घरा कडेन दुसरी कामां वयतात थोडे भायर आसतात वचपाक येवपाक प्रॉब्लम जालो तुमकां. सो तेच पासून म्हाका दिसता सगळ्यांक तुमकां प्रॉब्लम जाता आनी प्रॉब्लम जातो देखून तुमी अशें करून आयले आहा. सांग आयज कितें जालें? We want the bank in Canara, in Carona. The reason is that we all have got senior citizen at home, and senior citizen cannot go to Aldona by walking or by bike always. They have to have a help. So because of that we want the bank here, but we want to know the reason why can Canara Bank want to stop this. In case they want more accounts, let them tell Karunkal, and Karunkal will see that there are many more accounts. But the bank should be there. It is not a bank of 2 days or 4 days. It's a bank nearly 30 years past that it is there. So the bank or the government cannot say, we are closing. For what reason? We want a reason. Without the reason, it cannot close. And if they tell us the reason, we want deposit, we will withdraw whatever in Aldona and we will bring to Carona. That is the reason. But what is exist, what is benefit for the people, no one can take the benefit away. No one can take what people have got benefit. This government exists for the people, not for themselves, but for the people. What was the decision in the meeting today? The decision is that we want Canara Bank at Carona. This is our Any meeting you are going to have? What is You are that? going to meet for meeting or some manager or something? Yes, sir. We would like to meet manager
or we would like the manager to come here at Carona and tell us their difficulties. पण येवपा सोदताले पण बरोबर येवपा जाता फ्री आहा तुमी पूण हांव मातसो लोड घेवन वचपाचें न्ही कित्याक मागीर ती गोटी जाता ते भितले मागीर सो आमी ह्या एक दाखलो ग्रूप केली एलिगेशन म्हणया त्यात तुमी जाय म्हाका आनी हांव उलयलो ते कडेन अपॉयंटमेंट घेता आमी आतां आनी हांव जाता तितले ते आमगे हातीन ना आमचे गोंयचे सरकार जाले म्हणजे मिनिस्टर ऑफ एक्सेप्ट तूं तेको काड आनी सांग म्हाका कित्याक तुज्या पासून सांगो जाता की इतके वर्सां ती बँक चलत न्ही वचपाक थरयलें तूं चिंत आमची एक लायफ कोण वयता कळ्ळें न्ही तो गेलो तेन्ना मागीर आमी सांगतले युअर बँक इज बँक ऑफ आवर विलेज आनी बँक गेलो जाल्यार देर इज नो मोर बँक इन आवर विलेज वी हॅव ऑल अदर बँक्स इन आवर विलेज समजलो हांव कितें म्हणटा सो वी वील शो दॅम not only that we have given. हॅलो आयज आमी हांगा आयिल्ल्या आमच्या बँकेच्या इश्यूआ पासून आतां ताणें आमच्या कालुसान एडवोकेट कालुसान आमकां सांगलें आनी आमी तागे आतां एग्री जाले ओके त्या पासून आमी हांगा आयिल्ल्या थँक्यू वेरी मच आनी कितें म्हूण जालें हांगासर आतां तुमी कितें म्हूण आयकलें तुमी बँकाचें आमी आयकलें की हाणे कालुसान सांगलें आमच्या एडवोकेटान की आतां आमी हें करया सगळ्यांचो एक कोट करया आनी आमी मागीर बँकार खंय वचोन तो सांगतलो मिटींग घेता आनी ताजेले उलयतलो तो आमचे पासून वचोन ताजेले उलयतलो हें म्हणून आमकां हांगा सगळ्यांक मिटिंगेन सांगलां सो थँक्यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस answer giving. And I would request you also, this bank has originated from Karnataka side, that side. If you have got some influence that side, try to use that influence because it will give better results. And they have taken a decision, and a decision घेतला ताणें एक लेटर आयलें हांव म्हणतो 11 तारखेर की फुडले 11 तारखेर पासून जर कांय जायना जाल्यार आमी कट डावन कोणें जावंक जायना. You are a representative of these people. You have still got some other links also, I know. They have told with a clear mind, because it is to help the people, there is nothing this. And I hope what you have done, what you have said, you will fructify it. And wish you all the best. So I think the difficult for the society to take the pension and give them the banking structure. Pension is a point to spend. So I feel that there's much money. I understand that. That's what I said. And as a senior citizens, I understand that you will get pension, some will get a fixed deposit, interest and all that. Only that. So many schemes you may have to get the money. When Sunlight you go and wish you all the best. But तो जनरल मॅनेजर कोण तो रिजनल मॅनेजर. माझें नांव प्रकाश कलंगुटकर आनी ह्या गांवांत कारोणा हांव रावपी आयज जवळ म्हाका 51 इयर्स जाली. तेन्ना हे बँक आयज 24 ते 25 वर्सां जातली. आमकां फर्स्ट एकावंटाक आमच्या दारांनी हे बँकेचे भोंवले आनी तेन्ना कितें म्हळें आमकां एकावंट जाय आमी बँक ओपन करता म्हणून आमच्या सगळ्या गांवांतले लोकांक सगळ्यांक एकठांयले. आयज तेच जाणटे आयज ते भुरगे आसले ते आयज जाणटे जाले. तशेंच कारोणा लांकडे म्हण तूं पातीत म्हणटकूच वालवले पोमुरपा हे आमच्या आल्दोणचे थोडे आहा हांगासर कमीत कमी आमचे कडेन हांगासर एकावंट कमीत कमी 4-5 हजार तरी जाले आसतले एकावंट आहा. तेन्ना हे बँक आतां ते सांगोले बंद करून हे स्ट्रीप करून सोदता पळय न्हू ते कित्याक लागून की आमचे बँकेन हांगा लोक येयना. आमचे जाणटे पेन्शनाक खंय वयतले फाल्यां काही बसी दर सारक्यो नासता. थोड्या कडेन ट्रान्सपोर्ट सारको ना. थोड्या कडेन वचपाचे प्रॉब्लम आसता. तेन्ना हेजेर कित्याक लागून तुमी बंद करून सोदता. तेन्ना तुमी करता कॅनरा बँक तुमी एक जॉयन करता जाल्यार आमकां तुमची बँकूच नाका. आमी सगळो लोक क्लोज करता एकावंट आनी दुसरी बँक आहा. तेन्ना हे मातशें तुमी प्लीज हेजेर मातशें तुमी करून घेवचें. गुड इवनिंग. आमी हांगासर सगळीं
एकठांय जाल्ल्यान आमकां ह्या बँकाक लागून आमी सिनियर सिटीजन जायतीं जाण आहा आनी आमकां हें बँक गरजेचें हांगासर. जण एकल्यान आपले चिकपटा इकरायत कितें करून ह्या बँकान घालून हांगा लागीं पडटा पूण बँक आमकां गरजेचें. देव बरें करूं. आनी कितें पॉयंट डिस्कशन कितें जालें? डिस्कशन आतां तेणी सांगलां आमच्या MLAन सांगलां की आपूण वचून उलयता आनी हेचे लागीं आमच्या आपल्याला कितें जाता पळय ते भाशेन आपूण उलयता आनी बँका हें करून आपूण हांगा दवरूंक सोदता. शिफ्ट केल्यार कितें आहा प्रॉब्लम तुमकां? आमकां शिफ्ट केल्यार आमचें कितें जातलें आमकां ट्रान्सपोर्ट पयलीं प्रॉब्लेम. ट्रान्सपोर्ट ना कितें आतां सिनियर सिटीजन आहा तांकां कोण घरान एकले आहा तांकां वचपाक येवपाक बाबड्याक त्रास जाता. कोणाच्या घरान कोणूच ना ते कितें हाडटलो वयतलो जाल्यार Aldona आमकां चड पयस पडटा. ते कितें जोडटा ते वाटेकूच बाबेक हें जातलें. ताका लागून आमकां हें क्लोज बाय आहा आनी आमकां हें क्लोज बाय म्हणटा आमकां सगळे सिनियर सिटीजनाक जावं सगल्यांक आमकां मातशें लागीं पडटा. सो आमकां हें क्लोज जाय. थँक्यू. माझे नाव मोहिनी रायकर. माझे नाव मोहिनी रायकर. आमकां ही बँक जाय कित्याक की आमकां आमी पाटी रावता आमकां सगळं लोक मेळटा Aldona गेले की 10 रुपये कोणाला आसता कोणाकडे नासता. एका खातीर आमकां ही बँक जाय पूण आमकां ही बँक पयलीं पडटा. सांजेक सुद्दां सगळं जेवंक पावता. सांजेक सुद्दां वता कित्याक बसीचो प्रॉब्लेम आमी येता. Aldona वयता जाल्यार आमकां पयशे जाय. पयशे एकटे आसता कोणाकडे नासता. हेच्या खातीर आमकां ही बँक ही बँक बदलची न्ही आमकां हांगा दवरपाची. म्हाजे नंबर आसा म्हाज्या खात्याक ओपन केले हांगा जातलें ती आमी रिक्वेस्ट करता. I am Assumption Fernandez, Carona St. Rita's Club. Today we had a gathering because of the bank and we need it here because as for me, I am not able to climb the buses nor anything. If there is four-wheelers only I travel and this bank over here for us is very helpful and we need it. So we want this and we don't want to go to Aldona because there are some times where we have only to come here. If we go to Aldona, we will have to wait for several hours over there because sometimes their server is not working. There is a big queue. Here, anytime we can come, we can just go, withdraw money and go back home and do other work at home. So we prefer here. आमचे बँक हांगाच जाय कारण जाय आमकां फ्री नाका आमी हांगाच येतली आमकां हांगाच जाय बँक. कितें जातले त्रास तुमकां गेले जाल्यार? Aldona ना आमकां हांगाच जाय कित्याक आमी हांगाच उरता ऑफिसाक वचता आमी हांगाच येता. आनी कितें जाय घरान लेट केल्यार हांव येता हांगा पूण आमकां बँक शिफ्ट करूंक नाका आमकां बँक हांगाच जाय कारण आमकां हें बँक आसल्यार खूब वर्सां जालीं. हें बँक आमी मागून घेतला आमच्यो सायनी घेतलेली ते मेरेन सावन हें बँक आमकां आहा आज पासून आनी आमकां जायतें बऱ्याक पडटा. ओदी करून म्हाका हांव सावथीन बरें ना बाबा म्हाका हें बँक जाल्यार 5-6 दीस हांवें आयकना की बँक Aldona वता. आमकां Aldona नाका बाबा म्हज्यान नजो Aldona वचून आनी कोण ना घरान म्हाका कितें बाबा हाडटलो वतलो एक चूड आहा पळय तें दिशी आहा त्या दिशी हांव आहा कितें तें म्हाका पावत जाल्यार मागीर आतां वता गे मागीर वता तें हाडून हांगासर म्हाका केन्ना उद्या हाडून वता पेन्शन येता पयली आनी म्हाका जायना रे बाबा हें करून हांवें तें बँक वेता म्हणटा पूण म्हाका धोको बसलो कित्याक तें बँक आमकां गरजेचें हांगा लागीं वायट बरें आमकां लागीं हांव गोंयचे पासून दिसाक वचना बाबा Aldona गेल्यार कितलो तेंप जातो भाशेन म्हाज्यान चोडोंक जायना म्हाका कोणाचो आदार म्हणजे व्हरोंक आनी हाडूंक म्हाका ताका लागून हें बँक आमकां जाय हांगासर जाय. हॅलो हांव जसवंत सिकेरा कारणासान उलयतां. आमी आज हिंगा मिटींग घेतलेली कित्याक जे आमचे बँक पळय हिंगा कारण आहा सुमार 25 वर्सां माय जाली ते मर्ज करून करतात तें आमकां केल्लें नाका कित्याक आमची जायतीं जाणटी मनशां घरान तांकां भायर सरोंक जायना तांकां भितर ट्रान्सपोर्ट ना वचोंक कितें करून ताका लागून लागीं पडटा ताका लागून ही आमकां बँक हांगासरूच दवरलेलें जाय
तेच भाशेन एकूचे उमरफा ओलाली पांतीन मनोड्या हे सगळे लोक हे बँकान पयशे डिपॉझीट करतात. जरी तर हे बँक हांगसरले पयशे व्हेले तर ह्या लोकांक त्रास जातले. त्या वाजून आमी सोजीत करून मागता हे बँक आमकां आहा पळय ते हिंगा दवरपाक. देव बरें करूं.